Hi viewers, how you doing? I hope you're well, every single one of you. If you're new to my YouTube channel, please subscribe, like, comment and share. Today's video should be slightly different. It's going to be a vlog regarding a motorbike. Basically in Bangladesh, you're not allowed to ride anything bigger than a 250cc. The government don't allow it. Only the police, the army, the officials, they are allowed to ride something above 250cc. The bike you could see here is a Suzuki GXR and it's only a 160cc engine, even though it looks quite big. This bike, if you were to buy it in Bangladesh, this is a brand new bike. It would cost you around 2.5 lakhs. That's £2,500. With all the paperwork and everything, you're probably looking up to about 3 lakhs. That's £3,000. First thing I'd like to tell you guys is whenever you're riding a motorbike, safety is a must. Number one, always wear a helmet, always wear gloves, always be protected. The reason I'm not wearing a helmet or glove because I'm only doing the vlog in this area. I'm not riding on the main road. Majority of the people are killed in road accidents all over the world, mainly because of not wearing the appropriate clothes, helmet, gloves, the appropriate clothes. I know it gets really hot in these kind of countries, but you must wear a helmet and be safe than sorry. So let's take this little motorbike for a little test drive and let me tell you how it is. So this motorbike has 5 gears, 1 gear underneath and 4 gears high up, 1 down, 4 up. The bike I had in UK was a Honda 5-blade 1000cc. I think that had 6 gears. I think it had 6 gears, 1 down, 5 up. But the bikes there are a lot bigger and heavier. The bikes here are a little bit more flimsier. So let's start the bike. So as you can see, ignition to on. There, put the clutch in and start. Outside the door, the inside section. A few things I like to mention. Especially I have noticed past few weeks the way people ride bikes in Bangladesh isn't the correct way to ride bikes. A lot of times what they do is they always use the foot brake. Come this side please. They always use the foot brake constantly. Whenever they're riding the bike, they always use the foot brake constantly, all the time. You shouldn't. The foot brake is only when you're actually still, then you hold it, or when you're parking the bike. Foot brake shouldn't be used all the time. The majority of the time you should be using the front brake. Front brake, yeah? So whenever you're riding in Bangladesh or wherever, you should always use the front brake. That's why there's suspension there, because you will go there. You won't fall. Sometimes when the people sit, they don't even sit in the right way. They sit back or they sit too forward. The way it should be is your belly should be kind of resting. So when you're riding, depending on the bike position, the way it is. But when it's a sports bike, you want to be like kind of down, this kind of position. I see people riding this frame, and this is not the correct way. This way you ride if the seat is flat completely with this bike there. When you go into the turning in the bends, you have to lean as well. Lean. You have to lean. You have to lean. Whichever you are turning, if you turn left, you have to slightly lean your body. Majority of the people I've seen, they don't even use these mirrors. The mirrors is there for a reason. Always check your blind spot.
Always like that. I've seen a lot of people, they don't even look, they just turn there. Your blind spot is there. Look. Always look all the way. People don't look around. Very important. When you come to a bump, slow down. Get into the correct gear. If you're in third gear, drop it to second gear. Go over the bump. Majority of the people I have seen when they're riding bikes is they always pull the clutch in and go over bends or go over bumps, which is wrong, because if you're not in the correct gear, there is no strength in the vehicle, in the bike, and even if you use the brakes, it won't work properly. So the best way to do it is get into the gear and let go of the clutch. People always hold the clutch and go in bends, go out of bends, go over bumps. You drop the gear into the right, correct gear it should be. Sorry about the mosquito. So let's take it for a little test run on this block. Bismillah. Yeah. She did. So just before I finish the vlog, I'd like to tell you a few things. I have really enjoyed riding this bike. It's very nice, very smooth. Even though it's only 160 cc's for Bangladesh, this bike is perfect. I understand why the government wants people to ride smaller bikes. Now let me talk a little bit in Bangla. আসলে আমি জানিও কো আপনার বাংলাদেশে কিতালে সরকারের সাইজ এনে মানুষের দৌড়াইতা 160 সিসি বা 200 নিচে কিতা লাগি ইটা যেটা রাস্তা আপনার হিলা বালা নাই আর আপনার যদি সরকারে পারমিশন দিলাই 200 300 400 500 1000 সিসি লাগালো মানুষের ঠান মারিও অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা যাইবা পাপ্পু ভাই এখন একটা জিনিস কইবা মানে সেফটি সম্বন্ধে কতটুকু ইম্পর্টেন্ট হেলমেট কিনবা অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আপনার রোড অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আপনার সেভ হইব আপনার মাথা সেভ হইব আপনি বাঁচতে হয় না তাহলে আমি তো প্রায় দেখি আপনার বাংলাদেশে হোক বিভিন্ন মানুষের হেলমেট কিনবে না হেলমেট কিনতে না আপনার ফ্যাশনও লাগে বুঝছেন মেইন ফ্যাশনও লাগে চুল সুন্দর লাগতো সালমান খানও লাগতো সবে দেখতো যে মোটরবাইক চালাই চিন্তা করি এই সেই সেফ হইলে কি আপনার হেলমেট ও দেখা এই জিনিসটা মানাইছেও জানে কত মজবুত ওখা মাথা মারোকা কত সফট সামান্য বাড়ি যদি খাই একটা কংক্রিট ওয়াল বা কোনটার লগে ব্রেন ড্যামেজ তিনি তো শেষ এই জিনিস মানাইছে আপনার একটা রিজন লাগে ঠিক আছে হেলমেট খুলিয়া বাদে ফটো তুলুকা ডিজাইন করোকা এই সেই করোকা কিন্তু হেলমেটটা ফিন্ন অত ইম্পর্টেন্ট আর আমি যে ভিডিও করছি আমি করছি আপনার প্রাইভেট একটা রোড প্রাইভেট একটা এরিয়া আর আপনারা দেখাইবার লাগে তাহলে আমি যে সময় মেইন রোডও চালাই অবশ্যই আমি হেলমেট পিন্ধি এটা হলে একটা ভিডিও পারপাস লাগে আপনারা অনেক হয়তো তাই নিজেও হেলমেট পিন্ধা না নিজেও গ্লাভ পিন্ধা না কিন্তু আমি কইছি একটা ভিডিও ইলাস্ট্রেশন পারপাস লাগে আর মেজরিটি অফ মানুষ আপনার মারা যায় রোড অ্যাক্সিডেন্ট কিতা লাগি ও হেলমেট পিন্ধেন না মাথা দিয়া আর অনেকে আপনার মোটরসাইকেল যে সময় চালায় খালি টান দিন লাগে যত টান দিন সুন্দর লাগে কিন্তু আসলে টান দেওয়া ঠিক নাই আপনি রাস্তা বুঝিয়ে আপনি টান দিতা স্পিড ব্রেকার আছে আপনি মেনটেন রাস্তা তাহলে অনেক জায়গাতে হয় না আপনার কয়েকজন মানুষ যার ফ্রেন্ড বন্ধু দেখার তারে দেখাইবার লাগে দেখানি সব করা লাগে কি অ্যাক্সিডেন্ট হয় আর দেখছই নি ভাই পাপ্পু ভাই ওভারটেক করে কিনা মানুষ কিন্তু ভালো না না গুড়ে ওভারটেক মারাত্মক ওভারটেক করে আপনার কোন সময় আপনার অ্যাক্সিডেন্ট
জি সেম স্টাইল জি অর্থাৎ স্টাইল করিয়া মুড়ামুড়ি করিয়া আপনার ওভারটেক করিয়াও শেষ আর বাদে যারা মা আসইন বাপ আসইন ফ্যামিলি আসইন তারা সাফার করে তাহলে কি একজন মারা গেলে আস্তা ফ্যামিলি সাফার করে আর আমি দেখছি কত মানুষের রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয় মোটর সাইকেল দিয়া আর আরেকটা জিনিস পাপ্পু ভাই আমি দেখছি আমরা বাংলাদেশও মানুষের যারা মোটর সাইকেল চালাই নাকি প্রপার ট্রেনিং কেউ নেই না জেলা আমি আপনার কই পাপ্পু ভাই আমার কিছু সালানি হোকা আর হচ্ছে কইবা কিছু সালানি হ্যান্ডল ধরে লিছেন সামান্য সোজা গেছেন কি পিছে গেছেন কি ড্রাইভার বন্ধ লাইসেন্সও নাই লাইসেন্সও নাই লাইসেন্স নাই আপনার লাইসেন্স নাই এখানে মেজরিটি মানুষই আপনার যে মোটরসাইকেল চালাইতা ঠিক আছে চালাওকা কিন্তু একটা প্রপার স্কুলও যাওকা একটা ইনস্টিটিউশনে যাওকা আর মোটরসাইকেল চালানি সঠিকভাবে শিক্ষকা মোটরসাইকেল চালানি তাহলে এই একটা জিনিস আপনার মানাইছে ফুস পাসও লাগি নাই মানাইছে আপনি এখান থেকে আর ওখানে যাইতা সেফভাবে আর এটা আপনার দুই চাকা থাকতে সামান্য ফাক্তর একটা পড়ে গেলে ইট একটা পড়ে গেলেও আপনার কন্ট্রোল শেষ আপনি মরবা লোকে দুজন মরবা আর দেখো কোনো সেফটি নাই কিছু নাই কোনটা নাই এখানে আপনারা একটু বুঝাইতাম চাইলাম ঠিক আছে বাইক হল মোটরসাইকেল চালাওকা স্টাইল করোকা কিন্তু সেফটি চালাইবা অলওয়েজ ওয়ার আ হেলমেট হেলমেট একটা আপনার লাগাইয়া দেখাইলে প্রপার ওয়ে কিলা চিনবেন ও দেখা হেলমেট ও টান দিলা ও নিচ আছে আপনার কিলা লাগাইতে ও হইছে অনেকে চালায় আপনার মোটরসাইকেল এই হেলমেট একবারে বন্ধ করিয়া এটা হইল রং মোটরসাইকেল সবসময় গ্যাপ থাকতো একটা ও দেখলানি অনেকে মনে করে যে মোটরসাইকেল একবারে বন্ধ হইতে যদি একবারে আপনি এই ভাইজারটা লামাই দেন কি তয় সম্পূর্ণ স্টিম হয়ে যায় সম্পূর্ণ আপনার শ্বাসে স্টিম হয়ে যায় এর দানে সবসময় আমি মনে করি আপনি অলওয়েজ ছোট্ট একটা গাপ রাখতে ওখানে আর একটা জিনিস করতে পারেন যে সময় মেঘ তুফান বেশি দেয় এই যে ভাইজার আছে সামান্য লিকুইড দিয়া ফুসবা সামান্য লিকুইড দেওয়া সুন্দর ফুসবা দেখি তো আপনার যে সময় পানি করবো সুন্দর ইয়া ড্রিপ হইয়া যাইব কি এনিওয়ে আজানা ইয়োর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার ভিডিওটা আশা করি ভালো লাগছে সাবস্ক্রাইব করবা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আর ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম